requires somebody to assist him. So he becomes an employer immediately. So he has employed technically 2 people because he has employed himself and also has employed a new person and others as he continues. So to empower the community, we remedy this joblessness. Wanafunzi hao walishukuru kwamba gharama ya vifaa ni juu na hawangeweza kumudu wakati huu wa janga hili. Mimi ni beneficiary wa KCB Foundation tujiajiri program. Nilikuwa nafanya plumbing and fitting pale Sagana Technical. Nimebenefit sana na siku ya leo niko na furaha kwa sababu tumepewa tools na KCB Bank. Kama KCB Bank, okay, they have really wametusaidia sababu when the foundation came walikuwa wanataka the less fortunate. For example, the tools zenye tumepewa za plumbing ni za over 26,000. So raising such an amount of money is quite a hit. Nilikuwa nasomea Sagana Polytechnic na under the program ya tujiajiri program. Imetusaidia sababu tumeweza kupata skills that tutatumia kwa society to improve our lives. And siku ya leo tumepewa hizo tools and we are able to emulate watu wenye they are ahead of us in the society, wenye wamefungua companies, contractor companies kama hizo, and so we feel kama tuko line moja na wao. Na with the time hata sisi tutakuwa tunaajiri wale vijana wengine wako nyumbani. Nikiripotia Mwale saa moja, Margaret Kamau. Na kwa taarifa hiyo mpenzi mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi yaliyofikisha baadaye tunarejea, usiende mbali. Naam, karibu tena, tusonge pamoja. Gavana wa kaunti ya Kiambu Daktari James Enyoro amezindua miradi ya maendeleo ya miji ya kima cha shilingi bilioni 1.8 kutoka kwa Benki ya Dunia. Miradi hii itajumuishwa katika miji tofauti ya Kiambu, huku Gavana Nyoro akisema kwamba eneo la Biafra Ngoliba litapokea shilingi milioni 305. Miji mingine itakayonufaika ni pamoja na Ruiru, Kiambu, Karuri, Kikuyu na Lemuru kati ya miji mingine. Zaidi ya hayo, miradi mingine ya barabara pia itaweza kuzingatiwa. Katika project zote ambazo tutafanya kwa mwaka huu ambao umeanza mwezi wa 7, zote Kiambu yote ambazo ni za pesa 1.8 billion shillings, na tutaanza leo, tutaenda kama wiki 2 tukilaunch. Ya kwanza kulaunch ni hii ya Thika. Thika tumewapea milioni 300 million ya kutengeneza barabara, ya kuweka mataa kwa barabara. Hii project ambao tuna launch wakati huu hapa, ambao itakuwa ikiendeshwa na Geokama, itakost sisi 153 million. Na hii project tungetaka iishe within the next 9 months, isimalize mwaka mmoja kabla haijaisha. Kwingineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado sasa anahimiza serikali kuu kupiga jeki upanuzi wa maporomoko kwenye mto Kuja kama njia mojawapo ya kuzuia mafuriko wakati wa mvua kubwa. Wakati huo gavana Obado amesema hatua hii pia itasaidia pakubwa kupunguza na kumaliza shida ya nguvu za umeme ambayo imekuwa ikishuhudiwa mara kwa mara. Amesema haya huku watu wengi wakijipata taabani hasa wakati wa mvua ya masika. Proposal for damming it is such that we expect a very massive dam. So a lot of that water will be stored in that dam and only get released to run that power station. And even that power station, there are plans to expand it. Or you can recall that we have been talking about power shortages. We have also been talking about the high cost of power, that is high power tariffs. So as a county, that is a project that we think can help us to spur generally the economic development of this area, because if we can get a cheap power source from that
Gogo Falls, then it will be good for us. So besides damming that water on the upper side of the Kuja River or moving towards the lake, there was a project that had been started there. It is still incomplete, and that is building dikes on either side of the river. So we are in talking terms with the Ministry of Irrigation so that they complete that diking process. We need to identify land. Nyatike, we don't have a land problem. We need to identify land in the upper areas so that we talk to our people to move to those upper areas and they retain their land in the low areas for farming. Number two, I'm also trying to work with the Ministry of Water and the National Irrigation Board. We need 2 big dams, one bordering Uriri, Mbewa and Nyatike up there to control the waters of River Kuja, and another one at Obware. We need a dam which can be seen. You know, Kenya, our priority sometimes we set wrongly because when you look at a place where people are trying to build a dam, has never had any flood problem, which means there is no water. Areas with the real water which need to be conserved, like Nyatike, nobody's talking about it. Kutoka eneo la Migori sasa tuelekee moja kwa moja hadi eneo la Konza. Mikakati kabambe imewekwa katika kufikia huduma kwenye kituo cha data eneo la Konza. Kulingana na katibu kwenye Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia Jerome Ochenga, amesema serikali pamoja na biashara zingine zitanufaika kutokana na kituo hiki. Amesema haya huku akiandamana na mbunge wa Kilome Zambia Thaddeus na mwenyekiti wa bodi ya shirika la Konza Ruben Motiso. First, I must admit that there has really been great progress. I know I was here about 4 months ago before the corona struck, and the kind of improvement that we've seen based on the short period is really immense. By the time I came here, the data center was just starting, but now the data center is complete. A clear indication of very, very good progress. I also like the fact that we have an option of having a private cloud and also a government cloud, and that's an area that really, with more emphasis being put on use of technology post-COVID and during this COVID period, I know storage requirement is going to be of great importance, and certainly the data center at Konza has come in handy to solve that particular problem. I can attest to a very good progress on all the projects which are ongoing. We have the horizontal development, we have a data center which is almost complete, the Huawei. We have so many other projects which are still ongoing, and I'm happy to report that very soon, even the tarmac of the roads within the Techno City will start. Mpango huu sio wa mwaka moja, huu ni mpango mrefu, na safari ndio tumeanza sasa. Tukiendelea na wahakikishia ya kuwa mtakuwa mnaona manufaa zaidi ya hii project wakati tunaendelea. Ndio tulikuwa tunaanza. Afya yetu ni muhimu sana, ndio maana tumekuja hapa. Tumekuja hapa ya kuhakikisha ya kuwa hii mambo ya COVID tunashirikiana katika kupigana nayo. Hizi hand washing machines ambazo ni 4 kwa siku ya leo, lakini tumesema kushirikiana na pia Konza tutaongeza hizi ziwe ngapi? 15. So tutawaongezea nini zingine za 15 ili tuweze kuhakikisha hali yetu ya afya iwe nzuri. Zaidi ya shilingi milioni 100 zimetengwa na shirika la kuzingatia na ukuzaji wa mimea kwa kunyunyizia maji katika kaunti ya Homa Bay, ambazo pia zitatumika kupunguza kiwango cha mafuriko. Mradi huu na ambao utamalizika baada ya miezi 6 utasaidia pakubwa haswa eneo ambalo mpunga hukuzwa kwa wingi. Akizungumza baada ya kuzuru eneo la ujenzi, mbunge wa eneo hilo Lilian Agogo amesema pana haja ya kazi hii kukamilika kwa wakati unaofaa. Wakulima wa mpunga ni kati ya watakaonufaika pakubwa haswa wakati wa ujenzi wa mradi huo.
that the only way to help with the food distribution is to construct dikes that is going to make sure that water does not flow into the villages so that it does not overflow its banks. And I want to thank the national government for its quick action. I had passionately talked about Oluch Kimira in this, the current budget. There was an allocation of 700 million shillings that was allocated to Oluch Kimira. But what surprised me as a people's representative, specifically representing the area that where Oluch Kimira exists, is that the 700 million shillings was taken to the AG's office for further consideration. And the 1.5 billion budgetary allocation that was meant for that particular department was taken to Treasury. We have agreed as a committee that the Departmental Parliamentary Committee of Defense and Foreign Affairs is going to visit Rangwe constituency once we resume from recess, and they are going to assess what is happening at Oluch Kimira, so that the intended purpose for Oluch Kimira may benefit the great people of Rangwe. A dike that is going to assist the flow of water from the other side, the overflow to the village on the other side. So this will really help, so that these people can live well, they can do their farming and carry on with their duties. This project is going to cost up to 100 million shillings. Already the first part had been done, the designs and so on, but this year we've put another 40 million shillings so that we complete it before the end of December. Here also in Homa Bay constituency, we are doing a number of other things. Lake Victoria South Water Development Agency is the body that is charged with the 8 counties. So Lake Victoria South Waterworks Development Agency is also doing quite a lot of work here. Already there is the Homa Bay cluster water project, which is going to cost about 1.2 billion shillings, and that will really help the Homa Bay County to supply water and also improve sanitation in the county. Na tukirejea hapa Nairobi ni kwamba seneta wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amejiuzulu kama mwenyekiti wa kamati ya pamoja inayoshughulikia janga la ugonjwa wa corona. Haya yanajiri saa chache tu baada ya seneta huyo kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Kilimani kufuatia ukiukaji wa sheria zilizowekwa na serikali za kutotoka nje baada ya saa 3 za usiku. Seneta huyo ameomba Wakenya msamaha kwa kukaidi amri ya kafyo, huku akihoji kuwa kila binadamu hufanya makosa kwa njia moja ama kwa njia nyingine. The first thing I must say is that I, number one, take responsibility for having flouted the COVID rules on Friday. I was outside my home after 9, and that is against the rules. It is regrettable, but all of us make mistakes. Thereafter, of course, I was brought here by a huge contingent of officers, and I was not charged or booked. They asked me to leave, and I left. I will abide by the law. No one is above the law. I'm not above the law. I have paid cash bail over here, and I will be appearing in court tomorrow, and the entire course of the law will be followed. And so in that aspect, I do take responsibility, and indeed I want to urge Kenyans to follow the government's directives. I think it applies to all of us. So if it's anything else, I am ready to deal with anything else. But on flouting the rules, I apologize to Kenyans, and I will pay the full consequence of the law. I also wish to state that I resign from the ADO committee on COVID, which I've been chairing. We have done a lot of work so far. I support the work that the government is doing, and the officers, I think they're doing a good job across the country. But because of that responsibility and the example that I need to set, I have this morning officially written to the Speaker. After speaking to my good friend, accompanied him here both as a lawyer and his colleague, and because he gave me that undertaking that he's willing to abide by the law, and he will come to record a statement or appear
because the sentiments over the weekend and this morning that he was running away or had disappeared was something that we needed to debunk this morning. Wakazi wa eneo la Githungo, Kieni Mashariki katika kaunti ya Nyeri wanaishi kwa hofu ya mashambulizi zaidi ya ndovu ambao wamekuwa wakifanya uharibifu kwenye mashamba yao, huku wakiwa wamejawa ama wanasema kwamba tishio la ndovu kwao limekuwa likiwafika kila wakati, huku wakiwa wamejawa na hamaki. Wanaelezea kwamba kilio chao kimekuwa kikigonga mwamba kwa shirika la wanyama pori la KWS. Zaidi ya hao wanasema kwamba hawajapata nafasi ya kuweza kuzungumza na maafisa hao, huku wakisema kwamba serikali inafaa kusikiza kilio chao. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya wakazi wa eneo la Githungo, Kieni Mashariki, kaunti ya Nyeri, ambao wanazidi kuishi kwa hofu kwa sababu ya mashambulizi ya ndovu. Taarifa hiyo imeweza kutupelekea hadi tamati mwale ama tamati ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia. Ni taarifa za mwale saa 1. Shukrani sufufu kwa wale wote ambao wameshikana na kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinakufikia kwa lugha ambayo unaienzi, lugha ya Kiswahili. Mtafsiri kwa lugha ya ishara anaitwa Naomi Matho. Mimi naitwa Francis Werura. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa yake Jalali, na kutakia usiku mwema, usiku mtulivu, usiku usiokuwa na mshike.